আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। প্রথমে আপনাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, ফাইবারগুলো কয়েলের ঘাটের মাপে কেটে নিতে হবে। কেটে নিয়ে প্রত্যেকটা ঘাটে সমানভাবে বসাইতে হবে। বসানোর পরে আপনার কয়েলের কাজ করতে হবে। ঠিক এইভাবে আমি যেভাবে দেখাই দিচ্ছি সেইভাবে বসাবেন, তাহলে আপনার কাজ করতে সুবিধা হবে। তারপরে আপনার কয়েলের কাজ করতে হবে। একই সাইজ হলে তো সব ফাইবার আগে কাটতে দিয়ে দিতে হবে। একটা জিনিস আপনাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, বিভিন্ন ফ্যানের কিন্তু বিভিন্ন সাইজের হয়। সেক্ষেত্রে আপনার যখন যে ফ্যানের কাজ করবেন তখন সেই ফ্যানের হিসাবেই ফাইবারগুলো কেটে নিতে হবে আপনাদেরকে, সেটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আসসালামু আলাইকুম। এদিকে তাকান। আমরা দেখবো এখন সিলিং ফ্যানের কয়েল কিভাবে মেশিনে বাধাই করতে হবে। সর্বপ্রথম আমরা দেখবো মেশিন কিভাবে সেট আপ করতে হয়। সবাই দেখতে থাকুন এবং আমি কিভাবে মেশিনটা সেট আপ করি তার দিকে লক্ষ্য করি। চলুন দেখা যাক আমরা মেশিনটা সেট আপ করি। প্রথমে যেটা করবেন, এই যে মেশিনটি, এটাকে আমি ফর্মা বলি। এই মেশিনটি আমার নিজের হাতে তৈরি করা এবং আমি দীর্ঘদিনের মেশিনটার পিছনে শ্রম দিয়েছি। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দয়ায় আমি মেশিনটা সাকসেসফুল করেছি। যাই হোক, আমি কীভাবে মেশিনটা সেট আপ করি আপনারা দেখুন। এই যে দুটি ফ্ল্যাট বার দিয়েছি এবং এই দুই পাশে দুটি ফর্মা আছে, আপনি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। এই ফর্মাটা এই কোরের ভিতরে ঢুকে যাবে। কোরটা নির্ণয় করার জন্য দেখতে থাকুন আপনারা। এই তারটি এইভাবে এসে কয়েলটার ভিতরে এইভাবে ঢুকে যাবে। এই তারটি যাতে নিচের দিকে যেতে না পারে সেই জন্য এই ফর্মা দেয়া। ফর্মাটার কারণে এটা নিচের দিকে যাবে না, যখনই টান খাবে সে ভিতর দিকে এইভাবে চলে আসবে। এখন এই ফর্মাটা ভিতরে আমরা আর একটু নির্দিষ্ট করার জন্য, এটা যেহেতু লোহা, তারটা হচ্ছে এক ধরনের ইনসুলেশন থাকে তারের ভিতরে, অনেক জোরে ঘোরানোর কারণে তারের ইনসুলেশনটা উঠে যেতে পারে। যাই হোক, এই তারের ইনসুলেশন উঠার যাতে না উঠতে পারে সেজন্য আমরা এক ধরনের ফাইবার দিয়ে দিব। সেই ফাইবারে যাতে ঘষা খেলে তারের ইনসুলেশন আর উঠবে না। দুই পাশে ফাইবার দিব। ফাইবারটা দেওয়ার কারণে ইনসুলেশনটা কোনো সমস্যা হবে না। লক্ষ্য রাখবেন, ফাইবারটি যদি বেশি ভিতরে যেতে না হয়, বেশি ভিতরে গেলে কয়েলগুলো এক জায়গায় গিয়ে জমাট বাঁধবে। স্লটের শুরু প্রান্তে ফাইবারটা দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে এইভাবে নাটটাকে টাইট দিয়ে দিবেন। এখন আমরা দেখবো
আছে, এই ছিদ্র দিয়ে তার ভরা আছে আগের থেকে, আমরা সেই ছিদ্র তারের সাথে তার বেঁধে দিব এবং এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে আসবে এখানে একটা স্প্রিং এর সাথে আমরা ফোম সেট করছি যাতে একটু টাইট থাকে। আর ভিতর দিয়ে আসবে, লক্ষ্য করুন When I think out loud, there's always a crowd. Smoking every cloud, feeling good right now. Sitting by the wall and they're leaning. See my line on the bell as a dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know there's something real মেশিনটিতে আমরা হ্যান্ড মেশিন এটাকে বলা হয়, হাতে ঘোরানো মেশিন। তা আমি একবার মেশিনটা ঘোরানোর সাথে সাথে এখানে 11 বার ঘুরবে, 11 থেকে 12 বার ঘুরবে। without you. I know that something special think about you. এখন আমরা প্রথম কয়েনটি শেষ হয়েছে, এটি আমরা প্রথমে শুরু করলাম এই দিকে, দ্বিতীয় কয়েলটি আবার আমরা এইভাবে উল্টা দিকে ঘোরাবো। আপনারা যেন একদিকে আবার ঘুরায়েন না, তাহলে মোটর ফ্যানের স্পিড উঠবে না। Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you came into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You hit harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling without you. I know that something special think about you.
When I think out loud, there's always a crowd. Broken and it's what I'm feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Somewhere lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know there's something really special made me think about you, about you, about you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. বাইরের বাইরে তাপ থাকলে কয়েলের সাথে তাপ লেগে যাবে তখন আপনারা মনোযোগ সহকারে করবেন। স্টার্টিং কয়েলটা মেশিনে বাঁধা কমপ্লিট করলাম। এখন আমরা বাইরের উপরের কয়েলটি মেশিনে সেট আপ করবো। কীভাবে সেট আপ করি তার দিকে লক্ষ্য করুন। এবং ভিতরের কয়েলটি আমরা 330 টান দিয়েছি, বাইরের কয়েলটি আমরা 320 টান দিব। যে পার্ট হইলো ওই পার্ট আমি নিলাম ওকে। So stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. Feeling nothing lately when without you. I know there's something really special made me think about you, about you, about you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. আমাদের পুরো কয়েলটি কমপ্লিট সম্পন্ন করা হইল। এখন আমরা ফাইবার দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করব।
পেঁচাইতে একটা কয়েল পেঁচাইতে যে পরিশ্রম হয়, অনেক কষ্ট হয়। You're just so আমাদের মেশিন দিয়ে কাজ করলে আপনার তার অর্ধেক কষ্ট হবে না। feeling nothing lately when without you. I know that চারটে তার make me think about you, about you, 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 about you, you, আমাদের কয়েল কানেকশন করা কমপ্লিট। এখন আমরা চেক করব। এটি হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল, ভিতরে দুটি, এবং এই দুটি হচ্ছে রানিং কয়েল। এটার সাথে এটা যদি কোনো কানেকশন পায় তাহলে আপনার ফ্যান চলবে না, এবং চললে স্লো চলবে। crazy but I'm not like CeeLo. Take a foul shot and call it a free throw. 40 foul, help her out. One time, but they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs now. We got this হালকা one for স্পার্ক sure. করতেছে। When I think আপনি খেয়াল করবেন, যদি আপনার ফ্যান ডাইরেক্ট হয় তাহলে এই স্পার্ক হবে না। ডিজাইনে যে স্পার্ক হচ্ছে and they're leaning, ওই যে স্পার্ক হবে না। dreaming. স্পার্ক করাতে বোঝা যাচ্ছে যে ফ্যান রোডে যাচ্ছে, ফ্যান ঠিক আছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে কয়েল বডি দেখে নেবেন। Think about you, about you, about you. দেখেন আমাদের সিরিজ লাইন শো করতেছে। আমি দুঃখিত, আমার সিরিজ বোর্ডটা একটু দূরে থাকার কারণে আমি দেখাইতে পারছি না। Feeling nothing lately when without you. I know that দেখেন সিরিজ লাইন ডাইরেক্ট জ্বললে ফুল আলো হবে, আর আমাদের লাইন হালকা পাবে, সিরিজে হালকা ভোল্টেজ পাবে। তখনই যদি ধরার পরে লাইট ফুল জ্বলে তাহলে বুঝতে হবে আপনার কয়েল বাঁধায় কোথাও কোনো প্রবলেম হয়েছে। যাই হোক, আপনারা এই ভিডিওটি দেখে যদি কোনো উপকৃত হন, আমাদের লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। আপনাদের উৎসাহতে আমরা নেক্সট ভিডিও দিব। ইলেকট্রিক ওয়ারিং এবং ইলেকট্রিকের সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে পারবেন, জানতে পারবেন। আপনাদের যেটা সমস্যা হচ্ছে সেটা